नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी की आज्ञा से टीनू ढिल्लों आंटी जी संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं तृप्ता कपूर आंटी जी जो मेरी बहन हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे इनिशिएट करें। जय गुरुजी। ओवर टू यू तृप्ता आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, ये सेवा बख्शने के लिए मेरे प्रभु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना दाता, आपके चरणों में नमन करती हूँ। और ये सेवा में अपनी जो मुझे प्रभु आपने दी है, मैं उसको शुरू करती हूँ। गुरु जी, संगत जी, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की गुरु जी को, गुरु जी की प्यारी साथ संगत को बहुत 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 मुबारक हो। वैलेंटाइन डे भी है, तो आप सबको बहुत मुबारक हो। बसंत पंचमी के लिए मैं थोड़ा सा कुछ बोलूंगी कि बसंत जो है ये हमारे को नए उजाले की ओर ले जाता है, उन अंधेरों से पार पाने की तरफ ले जाता है जो हमारे अंतर मन में ही विद्यमान है। किंतु कहते हैं हर अंधेरे के बाद एक उजाला भी जरूरी होता है। और जैसे रात के बाद दिन, और उजालों का यही जो पड़ाव है, ये वसंत ही है। और मैं प्रभु से कामना करती हूँ कि मेरे मालिक, ये उजाला सारे गुरु परिवार में इतना गहराए कि हमारी जिंदगी में जो अंधकार है, जो अंधेरा है, वह बोना हो जाए। तो और ये बसंत ऋतु का जो बसंत पंचमी का पर्व है, ये हम सबको नया प्रकाश दे जाए। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्रभु का, और गुरु जी को ही बोलती हूँ, गुरु जी, आपके नाम से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। आपके नाम से ही, के सिमरन से ही हमारी रात होती है। गुरु जी, कैसे भुला दें हम गुरु जी आपकी रहमतों को। हमारे लबों पर हर पल गुरु जी आप ही की बात होती है। तो इसीलिए बनकर फूल आपके बाग का गुरु जी हम निहाल हो गए। एक माली हमारा गुरु हमारी सारी ख्वाहिशें दे गया, हमें निहाल कर गया। कोशिश की हमने गुरु जी की खुशबू के साथ रहने की, अब तो गुरु जी के चमन का ये फूल, ये भक्त गुरु जी के चमन में ही रह गया। अब तो गुरु जी ही गुरु जी हमारी जिंदगी में, और कुछ नहीं। संगत जी, तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, बेअंत शुक्राना करती हूँ। और मैं ये जो पुरानी संगत हमारे बीच आके अपनी वो रहमतें, वो प्रभु का गुणगान हमें सुना जाती है, हमारी करीबी रब के साथ और बढ़ जाती है। और ये प्यारे मन के मेरे मालिक जो स्ट्रिंग बना के गया है, परमात्मा का भी शुक्राना करते हैं। मालिक हमारे लिए शायद चुन के गए हैं। तो उन उन उस स्ट्रिंग में से तीनों ढिल्लों आंटी का मैं स्वागत करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पर, जो गुरु जी के हुक्म से ही बना है, और जो बहुत परिश्रम करके परमात्मा की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहा है। और जैसा रब ने चाहा उस मुकाम तक मेरा परमात्मा जरूर लेके जाएगा, जैसा उसका हुक्म है। तो शुक्राना करती हूँ। और मैं तीनों ढिल्लों आंटी जी को बोलूंगी, वो आए, वो अपने वो क्षण, वो अपने पल प्रभु के साथ बिताए हुए हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, आवाज आ रही है? जी आंटी, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आंटी। सारी संगत ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। And like I always say ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
कल रात ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਨਰ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਤਸੰਗ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਲਈ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਹੂੰ। और वो सारे मैनू कह रहे सी कि तू कह दे कि तू नहीं आ सकती। और सिर्फ एक कोई भाव मन च आया कि एवरीथिंग कम्स लेटर, इट्स गुरु जी दैट कम्स फर्स्ट। मैं मना कर दिता और आज गुरु जी ने कुछ यह जी बिद बनाई कि जिन्हें आंटी ने सत्संग करना सी वो पहुंच नहीं सके और मैं सत्संग कर रही हूँ। Rest of my family has gone out for dinner and I am doing his satsang. How can this be a coincidence? I called up my daughter. मैं उन्हें text किया मैं क्या I haven't even put my thoughts together और सत्संग करना है। मैंने बड़ी ही प्यारी गल कही कहती मामा Guruji has always shown you how much he loves you. Today is Valentine's Day. Today you have to show him how much you love him. So be there and tell the Sangat about your love for Guruji and his love for you. So thank you Guruji, ये सेवा बख्शी। रूह दी गहराइयां तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਤੇ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ what had I done? ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬਰਥ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। Out of all the souls that exist in the universe today, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ because it's just one another occasion to express our love for Guruji. On my journey with Guruji ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਏ हैं, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂ
and then there will be a right time for me to talk about him. Because Guruji ne mainu kade bhi outwardly orientated hone nahi ditta. He always keeps me very inwards. और ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ the purity of his love ਜਦੋਂ ਉਹ taint ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ outwardly ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ energies they come at us, different kinds of energies. So the purity that is within, ਉਹ taint ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Various emotions start coming in from various people and ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਵੀ. And it's time to sit back, to go into hibernation and to work on your love with him. And it's time to rebuild that love, to purify. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ purify ਕਰਾਂਗੇ, that is how much power our love will have ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ. ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਰੀਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ. ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ. This was his love for his guru. It wasn't anything else but just pure love that he could bring out in front of the Sangat. ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੇ. ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ. Because of the same thing, the emotions from other people and ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ emotions ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ego ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that takes over. So then it's time to go into hibernation. ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ without any prior information or plan. ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ. ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ. How much Guru Ji loves us. ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. My love is very selfish. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ is not giving, ਕੋਈ ਨੇਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ हैं, ਕੋਈ blessings ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ for Guru Ji, just for Guru Ji, not for the blessings. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ selfish ਹਾਂ. We are only looking for the blessings.
and looking for the blessings, it's very easy to proclaim that we love Guruji. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ. He has always been there for us. How many times will we be there for him? That's a question I asked myself today when Vasan uncle called me and I was telling him कि नहीं तुसी please कोई और लाभ लो. When he calls you, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ. So in 2015, all these years, 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਗੀ. ਮੈਂ January 7th 2007 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ 31st ਮਈ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਛੱਡਦੇ. ਜਦੋਂ my husband called me to tell me कि गुरु जी झोला छाड़ के, the first emotion that came to me is that he hasn't gone. आज मैं बहुत संगत जो सत्संग सुनती हूँ दसते हैं that how कि इत्थे एटमॉस्फेयर किस तरह सी, किन्ना सारे दुखी सी संगत, rightly so. But I was so far removed from here, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. And this may sound untrue now, but believe me, not for a moment did I feel I had lost him. Not for a moment. ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. And that was the exact same feeling that I had had over the years, especially on that day. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਜਰੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ. This is how I used to feel, that he hasn't gone, but he's here. And I'm not saying that I was very evolved spiritually. ਉਹੀ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So from 2007, I came to India for the first time in 2009, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸੀ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਰਮਲੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ. ਅਸੀਂ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ. ਮੈਂ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈ, 9th of January 2010. The same thing. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਲਈ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੋਤ ਜਗਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਲੈ. And that's what I had done all these years, ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ. ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸੰਘਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ there is a formal way of
sitting with Guruji and praying to him. Because when I went, उस time ते I wasn't aware कि इतना सत्संग ਹੁੰਦੇ हैं. Maybe थोड़े बहुत ਹੁੰਦੇ होਣ, पर ਮੈਨੂੰ नहीं पता सी. All these years, Guruji would keep coming in my dreams. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ dreams ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ bless ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. So the last time I had met Guruji, Guruji had told me कि ਹੁਣ नहीं आना, तू ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ blessings ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ. ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ. And I started crying. And he says to me, ਕਮਲੀ ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ. And all these years, it was as if those words were coming to fruition. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ. ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, what he says has to come to pass, period. So from 2007 to 2015, I had not gone and connected with the Sangat. First few years when I used to come, मैं आके बड़े मंदिर जाती सी, उस तो बाद I would just do self prayer, जो गुरुजी ने कहा सी कि घर बैठ के याद कर. During that interim period from 2007 to 2015, मैंने एक दिन एक ड्रीम आंदा है गुरुजी दा. वो ड्रीम इन्ना विविड है कि आज भी उस ड्रीम दी डिटेल मैनू नहीं भुली. So, उस ड्रीम दे विच गुरुजी मेरे कोल आंदे हैं. It's as if कि मैनू एक मैसेज आंदा है गुरुजी दा कि मैनू तू फलानी जगह आके मिल. और मैं उत्थे गुरुजी नू मिलन जानी है. एक खेत है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਚਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, the little pond on top of the tubewell, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी विराजमान है और मैं गुरु जी के सामने आ रही हूँ. और गुरु जी मैनू कहते हैं, दूरों ही देख के मैनू कहते खड़े हो जाते हैं और मैनू कहते हैं तेनू इन्नी देर तो बुला रहे हैं, आंदी क्यों नहीं. कि नहीं गुरु जी मैं आवां कित्थे, कित्थे आना है, तुसी मैनू दसो ना कित्थे आना है. मैनू बहुत डांटते हैं गुरु जी, तेनू नहीं पता तू कित्थे आना है. He really raises his voice at me. और फिर मैनू कहते हैं जे तू नहीं आना ना तो तू मेरे नाल अपना हिसाब किताब नबेड़ ले ते तू दफा हो इथों. I get goosebumps when I talk about it, but he takes, Guruji is wearing a kurta pajama, white kurta pajama. अपने कुर्ते दी जेब चो एक छोटा जा piece of paper काटते हैं और एक पेन काटते हैं, उधर कुछ numbers लिखते हैं, मेरा हिसाब किताब करते हैं. ते जिस तरह असी अपने स्टाफ का हिसाब करके असी उन्हां नू तोड़ दिन्ने आ, मेरा हिसाब करते और मैनू कहते जा दफा हो जे तू नहीं आना मेरे को, इन्नी देर तो बुला रहे, आजा आजा, आंदी नहीं. और मैं बारी बारी यही रोई जा रही हूँ कि गुरु जी मैनू नहीं पता कित्थे आना है, तुसी तां है नहीं हो, I don't know where to come. And then Guruji goes in a different direction and I go in a different direction. And and he says to me before I go, जे तू ना आई ना तो मेरे मरे दा मुंह देखेंगी. And when I go in a different direction, in that direction, while I'm going, there's a dead body being held next to me, और वो body मेरे नाल नाल चल रही है, लोकी लेके जा रहे.
I woke up and I was just so scared. I was totally in a state where my fear was gripping me and I had no idea what to do. पर ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ और इतना डरावना ड्रीम इतना डरावना गुरु जी इन्ने गुस्से दे विच डेड बॉडी देखनी गुरु जी ता ये मैनू कहना कि मेरे मरे दा मुंह देखेंगी I still did not pay any attention कुछ दिन ओदा असर रहा उस तो बाद ओदा असर खत्म हो गया A year later I was in Sydney a year or something later. I'm not very good with timelines, so please excuse me if I'm going a little bit sort of. It may have been a year or a year something, or maybe 2 years later. Our daughter, she was in Sydney. She was working there. So one day, एक दिन कम तो आ रही है बहुत बारिश हो रही सी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी हुई है और she pressed for the green man. The green man appeared. She began to walk. As soon as she started walking, Pacific Highway तो एक टैक्सी आंदी है इतनी स्पीड होती and by the time she realizes because बारिश बहुत तेज थी by the time she realized कि वो टैक्सी आ गई है she knew that this was it. At that moment she felt Guruji there and she saw his hand and इतना जितना गुरुजी ने उधर बोनेट पे अपना हाथ रखा and so I just crossed. So that happened. And incidentally, मैं Sydney ची सी उधर and she came back home and she told me, she goes, Mummy, this is what happened. मेरे दिमाग च हजे भी नहीं आया कि कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ odd है कि गुरुजी दी उस dream ਦੇ ਨਾਲ connection है. I didn't connect the dots. I was just saying thank you to him, but the dots did not connect. बहुत शुक्राना कीता गुरुजी दा. I said to Zoya, Zoya, I have to go and see Guruji. ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਾਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ She says, what do you mean you have to go and see Guruji? Where will you go and see Guruji? Oh, actually ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਡਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰ So I had figured out in my head that ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ and I must go there. He is calling me. He has blessed me again. This is the reason he was calling me ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ੋਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ it was Guruji's birthday. And she said to me, she was working for the Reserve Bank of Australia, so she's very busy. It was forecasting time and she was super busy. And she said to me, Mummy, even if we can find Sangat, I can't go because I don't know what time I'm going to finish. It may be 11 o'clock at night. And I said to her, I said, let Guruji arrange. Let's find a Sangat. It's a long satsang. I'll cut it short.
one thing led to the other. We found out कि संगत केड़ी जगह हो रही है. Now this place was almost 50 kilometers away from where we were. And ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. And I didn't want to take a risk with that tire. So I said to Zoya, I said, we'll take a train. She goes, Mommy, but I don't promise. मेरा काम टाइम नाल खत्म हो गया, ਆਪਾਂ चले जावांगे, जे नहीं खत्म होएगा तो नहीं जावांगे. So I said, okay. I reached the CBD. I was waiting for her. Forecasting days, normally Zoya would finish at about 5 o'clock, 4:30, 5 o'clock. But forecasting days meant that she could be there until 11 o'clock. It meant no time. I mean, she could be sitting there until whatever time. Exactly at 4:30, Zoya was out of the bank. We were standing at the train station. और ट्रेन आ रही है दूरों और ऐसा लग रहा है जिदा हवा छुटती हुई आ रही है कि जिदा पटड़ी ते नहीं है कि ट्रेन हवा छुट रही है. And I remember both of us got into the train. And we sat inside the train. उस ट्रेन दा माहौल जो गुरु जी कहंदे सी जिदा बेगमपुरा. हर इंसान उत्थे खुश सी. इतना लग रहा सी कि ये जिन्ने बिठाए हुए हैं ना, these people have specially been put over here for a special reason. कोई regular passenger नहीं लग रहा सी. गुरु जी दी खुशबू इतनी strong, इतनी strong, इतनी strong. There are not too many times I've felt his khushbu. I think once at Bade Mandir, and now I recollect that this was also a time when Guruji's khushbu इतनी strong khushbu सी कि ऐसा लग रहा सी कि थोड़ा गला जकड़ जाना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, कि थोड़े रोम रोम के अंदर वड़ रही है खुशबू. कोई in a train in Sydney, कोई बंदा पाठ कर रहा सी, कोई अपनी माला लेके बैठा होया सी. People are going back home from work. और जो मैनू और जोया नू नज़ारे नजर आ रहे सी, वो कोई सिडनी दी ट्रेन दे तां आ ही नहीं सी रहे. और असी दोनों एक दूजे वाल देख रहे हैं, हैरान परेशान कि ये हो की रहा है. In pin drop silence, असी अपनी जर्नी लंगाई. As we were getting off the train, जोया ने पूछा, मैं क्या ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? मैं कहती मम्मा इतने टैक्सीज नहीं होंदियां, ऊबर भी शायद ना मिले. We should take a public transport. We got off at the station. जे मैं स्टेशन दा माहौल थानू सुनाऊंगी ता it was as if it was right out of a movie. सुनसान बियाबान. July is winter time in Australia. हनेरा पिया होया, जिता पिक्चरां च हॉलीवुड फिल्म्स च दिखांदे हैं ना कि एक बियाबान रेलवे स्टेशन उजाड़ दे विच दो लेडीज खड़ियां होन, जिथे ना कोई बंदा ना परिंदा. That is how we stood there. I got out of the train and my heart skipped a beat. And I thought to myself, my husband's going to kill me. He's going to say, "Tu kudi nu leke kithe rati kachar khwar ho rahi si."
And I said to Zoya, I said, how are we going? We can't be starting here. She says, Mommy, let me look for an Uber. She went into her app and it said that the Uber was 2 minutes away. And as soon as she pressed on that get, Sangaji, this will really be an exaggeration of sorts if you have not seen that. To you it may seem like an exaggeration. Only a person who has seen it will believe it. That the minute she pressed get, it is as if एक पर्दा उठा और एक black Mercedes taxi साढ़े सामने खड़ी सी. It was within split seconds. We got inside the taxi. And guess what his name was? Sandeep. Sandeep is my name. गुरुजी ते मेरे नाल पहला भी सत्संग हो चुके हैं संदीप नाम तो. And I just knew it was him. He was bald. He didn't look back at us. समा ठहरिया होया सी. अंदर भी शांति सी, बाहर भी शांति सी. And the air was so pregnant with Guruji's immense presence. ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ. That purest, most pristine love and the purest presence. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ. All you could feel was his love, the palpable love, my Guruji Maharaj. That is what both of us experienced sitting in the taxi. It was almost a full moon. I don't think it was a full moon. और मेरी जिस पासे मैं बैठी सी, I could look at the moon. And I looked at it, and as if I could see Guruji in it. और मेरी आँखों विचों टप 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 अथरू. और मेरा रोम रोम खुशबू नाल भरिया होया गुरुजी दी. And both Zoya and I know what is happening. She's going through her emotions with his presence, and I'm going through my emotions with his presence in the car. And yet it is all unspoken. He drove us, and he stops in front of the venue. And he says, no, it's not safe to drop you girls here. It's not a safe street. So he takes a wrong turn on the roundabout. He leaves us on an entrance जिथे कुछ लोग खड़े हुए सी. He didn't look back at us. We didn't look at him. The only time he looked back was ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ. ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ हैं ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ हैं, you ladies have a good night. Be safe.
और संगत जी तुसी believe करोगे within the next 1 minute 30 seconds that car was not to be seen. Like we couldn't even see the lights of that car. It's just as if it just went in thin air. We went into the venue. And as soon as Zoya and I walked in, Guruji da asan lagya hoya si. The decoration was beautiful. ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਖਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੇ The silence had set in so deeply and his love had filled us up so completely ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਦੇਖ ਕੇ both Zoya and I we were like little babies sobbing We cried and we cried and we cried. It's as if ਜਿੰਨਾ love ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. It was all coming out. The grief that I hadn't experienced when he left us, I was experiencing that. ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਖਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਰੋਏ. Sangat was probably wondering कि कौन है दो ladies ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ. My glasses, I was wearing glasses, my glasses had fogged and ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ. I was looking for tissues in my pocket. I couldn't see anything. And all I did was ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਡੈ ਪਈ. ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ canopy of flowers ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ flowers dropped. You know how Zoya said to me that you should talk about your love for him. Is there any way we can talk about our love for him? कोई comparison भी हैगा? This is the love he gives us. सारा सत्संग बैठ के मैं और जोया रोए हैं. इन्ना सुचिया कीता गुरु ने, इन्ना प्यार भरिया दोबारा तो. जिदा सत्संग दे विच रीत है कि आपां पहला गुरबानी सुनदे हां फिर संगत दे एक्सपीरियंसेस सुनदे हां. I don't think उदों इन्नी कोई संगत एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही सी सिडनी संगत दे विच. उन्होंने किसी पुरानी संगत का रिकॉर्डेड सत्संग लगाया सी वो चल रहा सी. And after that finished, the host said, anybody wants to share a satsang? There was pin drop silence. Nobody said a word. Nobody wanted to share a satsang. And I don't know what happened to Zoya. She doesn't like coming in the public eye and, you know, matlab, बहुत she's a very understated person. मैंने पता नहीं उन्हें की होया. मैंने कहती mommy you do a satsang. I said to her no Zoya I'm not going to do a satsang. She goes mommy
you're sitting in Guruji's sangat, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। What sort of a Guruji devotee are you? आप कैसे बेबी हो ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ how can you even not do it, mommy? In the next minute, I was holding the mic and I was sharing my experiences with Guruji. Whatever I shared, I can't even remember at this point of time. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। So this is my first interaction with the Sangat after many, many years. I left for India. One day, Zoya calls me up from Sydney, मैं इंडिया च ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। So she was just whinging. I said to her, I said, you know, Zoya, what, salvage your day. Stop whinging and तू अपना जिम चले जा, कुछ कर ले. But don't whinge. It wasn't meant to be. She says, yeah, but I'd planned and this and that. जिद्दां बच्चे होंदे. She went to the gym. 5 मिनट बाद मैनू कॉल आ जाती है. And Zoya is sobbing on the phone. बच्चे की हो गया? She says, you know, mommy, what happened? I said, what happened? जेडी ट्रेन ते Zoya ने उस क्लिनिक ते पहुंचना सी. She would have gotten out of that train and she would have been in a certain spot at that time. If she was to time ki train, Sydney trains usually बहुत precise होंदी हैं to their timing. जे उस train station तो उस point तक पहुंचन नो, it would have taken just that much time. She says, 3:09 te, a driver lost control of his car and it ran into the pedestrians. And there are lots of people injured. और एक लड़की जेडी 21-22 सालां दी है, I think 21 years. Zoya was 21 years. She was the same age as Zoya. ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ severe brain injuries ਹੋਈਆਂ that they had to airlift her to the Royal North Shore Hospital, whereas Royal North Shore Hospital is just about 10 minutes from that place by car. So they had to airlift this 22-year-old with severe brain injuries to the Royal North Shore Hospital. And Zoya at that time was 22 years old. And for some reason, Zoya knew it was going to be her turn that day if Guruji had not cancelled her appointment. Inu andro andar pata si. But I minnu nahi keh rahi si directly, bas roi ja rahi si. And she just kept saying to me, he saved me. He saved me. He saved me. But in her heart of hearts, she knew that that is the girl, the exact 22-year-old. Guruji da एक पुरानी संगत दा सत्संग है कि गुरुजी ने उन्होंने कहा सी कि तुसी फलाने हॉस्पिटल तो छुट्टी ले लो क्योंकि उत्थे इस उम्र दी एक लेडी दी आज रात डेथ होनी है. So as she was saying this to me,
She never turns on the TV in the gym. She turns around. Whoopi Goldberg मूवी चल रही है और उसके सबटाइटल्स हैं You are alive, you're here, it's a sign from God. So you know what I mean when he said to me कि तू आ जा नहीं तो मेरे मरे दा मुंह देखेंगे. And he showed me that arthi. मैनू की दिखा रहे सी यही दिखा रहे सी ना कि भीड़ आन वाली है. He saved Zoya's life twice in that month. He literally, Guruji, no, मैनू dire consequences. He said, you will have to face dire consequences. You will lose me and you will lose her if you do not come. इतना प्यार ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ. It's about a year ago. One day, more than a year ago actually, Zoya and I were coming back. ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. Not very far from our house. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ. Zoya ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ whenever she's driving, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੱਢੇਗੀ. ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗੀ. ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ. ਕਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ. That's exactly what she did that night. ਇਹਨੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ. ਮਾਮਾ ਬੈਲਟ ਲੱਗ ਗਈ. ਚਲੋ ਨਿਕਲੇ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ I think it was in sector 43 or 42 the satsang. No, 35 actually. So ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ. Just as we entered our sector, ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਰੋਡ ਹੈ. ਉਹ 8 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ, 9 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਤੇ. ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 10:30 ਜਾਂ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ. ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਫਲਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਾਇਆ. ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ. ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ. And it took me a second to realize what had happened. मैं सोया ਨੂੰ ਕਿਹਾ, सोया हॉर्न मारो बच्चे. इन्हें हॉर्न मारे. He refused to get up. मैं सोया ਨੂੰ ਕਿਹਾ, just check the cars, lock this, that. क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੌਬ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ. Just as I said this, she said to me, Mommy, don't panic. Guruji is with us. And it's Guruji's promise to us. Remember, he said, Ki satsang jana le jana meri zimmewari. So please don't panic. She said this to me, and I said, now what should we do? Aur main charo paase my eyes are scanning everywhere in the dark night. कि कुछ होता नहीं गया साढ़े आसपास और कोई गड्डी नहीं सड़क ते, कोई बंदा नहीं, परिंदा नहीं.
And I say to her, मैं क्या Zoya, मैं police ਨੂੰ phone करा? She goes, yes, you call the police. I called the police. मैं number हजे मिलाया है. डिवाइडर तो परले पासे एक पुलिस पीसीआर व्हीकल आ रही है. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ. ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਆ ਕੇ. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਰਨ ਹੌਰਨ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ. ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. My husband was out of station. I come back home in a panic and I call him up and I say, this is what has happened. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ. And he was the policeman. ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ. And I just kept thinking कि he will come out and he will save us. When I came back home, I realized what had happened. Zoya, she has a great gift of understanding things that sometimes my brain can't understand in that moment. So she said to me, she says, Mama, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ. ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਟਾਇਆ. ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੋ. But the thing is how out of the ordinary it is कि वो बंदा पेवमेंट तो उठता है और आके लिट जाता है सामने गड्डी दे. और गुरु जी उस सारा कुछ एग्जीक्यूट कराते हैं इस तरह. वो सारे किरदार खड़े करते हैं, वो सारा लेखा जोखा प्लस माइनस, he does all his maths. And she says कि उन्होंने कितना वड्डा मामा आज मेरे तक मेरा कर्म कटाया. So this happened and we were only saying Shukrana for the next couple of weeks. And one day we were coming back from the Satsang again. And again it was 10:30 at night. और मैं निकलते हुए डरती डरती नाल दी संगत नूं कह रही सी, पिछली वारी असीं बहुत लेट हो गए सी, ऐदां होया, हुण तां किसे दा अतबार नहीं हैगा, पता नहीं असीं उस दिन की गुरु जी ने सानूं किहड़ी चीज़ तो बचाया. So I really want to get home on time. And I said to Zoya that I'll drive, and she was sitting next to me. We were driving. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਡ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ. But somehow ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ, then you will reach your sector and you can go kind of, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ. And that ਸੰਗਤ turned, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ. ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ 8 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਰੀਚ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ beautiful red car, sports car, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, I'm very bad with cars, so please excuse me for that, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਕਾਰ, and as red as it could be, I mean, I haven't seen that kind of a red in my life. ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 5, 7, 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਬਲਿੰਕਰਸ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਲਿੰਕਰਸ ਔਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, the car number, I get goosebumps when we talk about it. The car number is GR07, and I can't remember whether it was one number, like एक number 4 बारी repeat होया सी. I can't remember what number was it. So it was GR07. It's when I am looking at it, so fascinated. कि एक ही होया, और सानू उन्नी स्पीड तो ऊपर तुरन नहीं दे रही है, वो क्रॉल कर रही है साडे अगे, एंड वी आर हैविंग टू क्रॉल बिहाइंड इट। ब्लिंकर्स उन्हें ऑन कीते हुए हैं, नंबर उस गड्डी दा चमका मारे, गड्डी like in the din of the night, it is like shining, and we reach the traffic lights, उस तो बाद उस स्पॉट आ जाता है, वो साडे अगे खड़ी रहती है गड्डी, मैं और सोया उन्होंने देखी जा रहे हैं गड्डी नु, माया दा पर्दा पा देंदे हैं गुरु जी। Pin drop silence, we know something is happening, we know he's doing something। ਜਦੋਂ गुरु जी कोई भी सत्संग वापर रहा हुंदा है, थानू पता हुंदा है सत्संग हो रहा है, so the only thing you can do is embrace, because you know you're in the middle of a satsang। Pin drop silence, his presence is so strong in the car। लाइट स्क्रीन होंदी है, वो गड्डी राइट इंडिकेट करती है अपना, सो लाइट्स होंदी हैं दैट वी कैन गो स्ट्रेट, दैट कार ओदी ग्रीन हो जाती है दैट इट कैन गो राइट। द कार स्टैंड्स देयर, it stands in the middle of the traffic intersection, and it waits until Zoya and our car hasn't passed that spot। जिन्नी देर असी ओ रस्ता टप नहीं गए जिथे साडे नाल ओ इंसिडेंट होया सी, वो गड्डी खड़ी सी, मैं अपनी रेयर व्यू मिरर च देख रही हूँ, because right after the intersection was that spot। And then मैं जिवें अखां चमकदी हां, and I look again, the car is not there। And we both come back and we are sort of, we just don't know what just happened। And you know, Guruji दिमाग पे पर्दा पा देंदे हैं। I'm trying to Google कि GR कित्थों दा नंबर है, पर GR कित्थों दा नंबर है ही नहीं है ना। GR तो गुरुजी दा ही नंबर है। Goa is GA and Gujarat is GJ। What love are we talking about? And what love is he talking about? Celestial love? The quality of his love? The beauty of his love? The refinement of his love?
the precision of his love, the purity. Where do we stop? और ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲਵ. Can we even tell him how much we love him? I'll narrate one more satsang because I just feel that it's not always that I'm inspired to do these satsangs. Somehow I feel that some satsangs should, you just need to embrace them and allow them to make deeper wells of love inside you, and they're not to be shared. I don't know, Guruji aaj keh rahe hain. Couple of months ago, I read a lot. So I was reading this beautiful book on an ancient Indian saint. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the devotee who has written that book has written it with so much purity and so much love that while I was reading it, I was crying because I was missing Guruji so much. Sant जिन्ने ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸ ਰਹੇ ਆ. I could feel Guruji's presence immensely. Then I started reading about this incident where वो अपने उस devotee ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ हैं, bell बजाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे कोल रहना है, मैं आज रात तेरे कोल रहना. And he opens the door और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ हैं ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ. This devotee talks about it with so much love, so much love. And I was bawling my eyes out. मैं रोई जा रही सी बैठी. There was so much love. And I have a very big Guruji Sarup in my room. I just went in front of his Sarup और मैं डंडौत करके बिलक के रोई. I said to him, मैं कि Guruji, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੋ. You never gave me this opportunity. I wasn't worthy of it. I can understand. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ. Please come. I will welcome you. And I sat there in front of Guruji's Swarup and I cried till the time mera man hola nahi ho gaya. And then I thought I should go and walk. So usually I walk in our driveway. I don't go out for a walk since the pandemic. I just do my 10,000 steps in the driveway. So my kitchen ch gayi. किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ. So now this saint that I'm talking about, he was supposed to be a Hanuman avatar. बहुत करने वाले हुए हैं, बहुत ancient Indian saint हैं.
And I stepped out of that door and I started walking. बेखबरी की हालत. मैं एक चक्कर काट लिया from the kitchen door to the gate. फिर मैं दोबारा किचन डोर ते आई. फिर मैं दोबारा गेट दे वाल जदों गई. गेट दे नाल गार्ड हट दे ऊपर big, huge, golden, blonde monkey. We've been in this house for 27 years. I have never ever seen a monkey over here. Never. Nowhere close. Huge. And so golden. So blonde. लाल मुंह. इतना नूर. हाथ पैर लाल. और लेटे हुए हैं. सिर थल्ले बांह रखी हुई है. And he points towards the gate. And I look at him and I'm transfixed because I am so scared कि मैंने समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करा. I keep looking at him and I keep looking at him because all I'm trying to think is how do I run from here, because hun mera pata nahi ki hoega. And it's as if he's looking right in my eyes. He's shooting his glances in my eye. And he has me glued to the floor. जिवें floor ਦੇ ਨਾਲ literally glue ਲਾ ਕੇ screws ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ. मैं इस तरह हो गई. His gaze fixed me. And I was standing over there for good 2 to 3 minutes. और वो बारी बारी गेट दे वाल पॉइंट कर रहे हैं. और फिर मैं हौली हौली I turn around because I'm so scared inside. I turn around और मैं पहला 2-3 steps लेनी है हौली हौली कि I should start walking towards the door, the kitchen door or the front door. जितना ही मैं हौली हौली steps लेनी है बड़े आराम नाल उतर के थल्ले आंदे हैं और मैनू खड़े होके बड़े प्यार नाल देखते हैं और मैं उठों भजना शुरू कर दिन्नी हां. I run for my life. The front door was actually close to जेड़ा front door सी घर दा ओ नजदीक सी पर मेरे दिमाग च सुझी नहीं मैनू उस टाइम ते. मैं इन्नी डरी हुई सी. मैं किचन दे डोर तक चली गई जेड़ा फर्दर डाउन है. मैं उत्थे किचन दे डोर चो अंदर जाके मैं कुंडी मार ली फटाफट और मैं विंडो चो देख रही हूं कि वो की कर रहे हैं. And he's walking as if he's the Lord of the universe. He owns this house. He owns this universe. He owns everything in here. गार्ड हट तो तुर के वो किचन दे दरवाजे तक आंदे हैं. मैं किचन दे दरवाजे ते खड़ी हां. एक लत दे ऊपर अपनी दूसरी लत रखते हैं जिधर ऋषि मुनि रखते हैं. He raises his palm like Guruji used to raise to bless me. And then साडा जिहड़ा किचन दा दरवाजा है, if you start walking left towards that side, वो बैक गेट नू निकल जांदा है. मैनू बड़े ध्यान नाल देखते हैं. He shoots his look at me, नजर दृष्टि प्रसाद ब्लेस करके उस गेट दे कोल जाके खड़े हो जाते हैं, बैक गेट दे कोल. और मैं जाली दा दरवाजा खोलदी हां
और मैं बाहर जाती हाँ तो मैं देखती हाँ कि गली दे विच जिहड़ी बैक सर्विस लेन है उहदे विच दोनों पासे देख रहे हैं, कदे लेफ्ट कदे राइट। एक बारी लेफ्ट देखते हैं, एक बारी राइट देखते हैं, फिर मेरे वाल दोबारा मुड़ के देखते हैं। And he raises his hand as if to say bye and he leaves. This is the love of my Guru. और मैं अंदर आंदी हाँ और मैनू हजे भी नहीं टू एंड टू कनेक्ट नहीं होया, हजे कनेक्ट नहीं होया। मैनू घट्टो घट 15-20 मिनट लग गए कनेक्शन बनाने नू, because I was in such a state of daze. And the reason he was pointing towards the gate first was when it was the pandemic time, Zoya was home. So ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਇਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। And I realized days later that he was pointing towards that spot ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ engraved ਹੈ ਮਮਾ, it's a wooden gate, so she says it's engraved in the wood, but none of us can see it, she can see it. I failed the test again. See, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। And he comes and he says, okay, well, let's try this one more time. Let's see if you will recognize me, कि गुरु जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहचान लूंगी, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े प्यार नाल अंदर लेके आऊंगी। I ran for my life. और ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। They are not for Guru Ji. Guru Ji knows ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। So I think what time ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। But before I go, the only thing, you know, I don't like to preach. I don't like doing preachy satsangs, but the only thing I always tell the Sangat is direct connection. I'm sure you've all heard that story about Lord Krishna when he goes to Mathura. और उन्होंने वृंदावन बहुत याद आंदा है उठो उत्थे। And he sends Udhav ji, who is a Vedantic yogi, उन्होंने कहते हैं कि मैनू मथुरा बहुत याद आंदा है, मैनू गोपियां याद आंदी हैं, मैनू माँ याद आंदी है, मैनू गावां अपनियां याद आंदी हैं। And Udhav ji is trying to convince Lord Krishna कि तुहानू क्यों याद आंदा है, इत्थे तो तुसी राजी हो, तुहानू उत्थे क्यों इन्ना याद आंदा है। ते फिर कृष्ण जी दी लीला बड़ी सूक्ष्म हुंदी है ना। वो की करते हैं, वो कहते कि तुसी उत्थे जाओ, उन्होंने वेदांता दा पाठ पढ़ाओ, उन्होंने विजडम दियो। And Uddhav ji goes there thinking कि when he goes उत्थे रथ आनगे उन्होंने लैन ले कि कृष्ण जी तो मैसेज आया है, you know, सारे सिर ते बिठा लेंगे, सारे उन्होंने दे डिस्कोर्सेस सुननगे। But the gopis and rest of the people, they refuse to even look at Uddhav ji because they are so lean in love. गुरु प्रेम दे विच इन्ने रमे होए हैं कि उन्हां कोल टाइम ही नहीं हैगा that they need to go through a via a media a connection.
गुरु प्रेम is the direct path. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. Let's all be that devotee that we don't need to connect from, like, you know how people say जी संगत से messages लेने, ये करना वो करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਮ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਪੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਰਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸੋ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, thank you Guru ji, this was really a miracle. I did not think I was going to do a satsang but you know your ways, your leela. I bow to you forever. Thank you. Over to you. जय गुरु जी. शुक्राना मेरे मालिक. इतना प्यारा सत्संग मेरा परमात्मा निहाल कर देता है जब भी हम गुरु जी के गुणगान को, गुरु जी की रहमतों को सुनते हैं. भाव विभोर हो जाते हैं. सच में गुरु जी, आपका प्यार संगत के लिए असीम है. गुरु जी, जितना आप अपनी संगत को प्यार करते हो उतना प्यार शायद हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्यार में फिर भी सेल्फिशनेस आ जाती है. जैसा आंटी ने बोला, ये बात बिल्कुल सच है कि रब रब जितना प्यार अपनी संगत को करता है हम उतना नहीं कर सकते. जिसकी गुरु जी के साथ प्रीत है उसकी तो संगत जी बस जीत ही जीत है. शुक्राना करते हैं उस मालिक का. कहते हैं मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान तेरा हो गुरु जी. वो दिल जन्नत से बढ़िया है जहां गुरु जी आपका बसेरा हो. तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, बेअंत शुक्राना करती हूँ. हमें अपने चरणों में जगह दी, हमें अपना गुणगान सुनवाया पुरानी संगत से, जो आप शायद हमारे लिए वो चुन के गए थे. हमें अपना हमें कौन बताने वाला था गुरु जी के बारे में. तो शुक्राना करती हूँ आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना. बहुत भाव से, बहुत प्यार से आपने गुरु जी का गुणगान किया. और ठीक है, हम कहते हैं हम उतना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन जब हम गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हैं तो हमारी अंतरात्मा भी गुरु जी के प्यार में जाग जाती. तो मैं शुक्राना करती हूँ आंटी, गुरु जी का, गुरु जी की प्यारी साथ संगत का, और आपका आंटी. कहते हैं ना शुक्राना आंटी. जी आंटी, शुक्राना, बहुत शुक्राना. वो कहते हैं ना, प्रभु का गुणगान सुन के हमारे कदम रब की तरफ और नजदीक जाते जाते हैं. जी तो जी. मेरा परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है ये रब. और अब तो परमात्मा से ही कहते हैं, मेरे मालिक तेरी शरण में बैठे हैं, डूबने दे या बचा ले, सब तेरे हाथ में है. डर नहीं है अब हमें आंधियों का. जब आप हमारे साथ हैं तो हम क्यों घबराएं इस दुनिया से, जब सर पर आपका हाथ है. तो मैं शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, बारंबार शुक्राना करती हूँ. अब मैं सुरेश वासन अंकल को बोलूंगी वो आए अपने अपना शुक्राना गुरु जी के लिए, गुरु जी की प्यारी साथ संगत के लिए करें. जय गुरु जी. जय गुरु जी ओवर टू. महाराज. तीनू ढिल्लों आंटी, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने आज की है, and that too on a very short notice. Within 20 minutes you were all set to share sangat sharing. It's all his will, uncle. मैं तो गुरुजी, बता रही हूँ कि वो कई बारी नहीं देते मौका ना, फिर वो बात तो वो ही है ना कि टेस्ट तो वो ही था, सेम टेस्ट था ना जो जयंती. this, what I was relating, that I said to him that this time I will pass it. You know, he doesn't give you time to think. और पहले मैं आपको कह रही थी कि अंकल मैं चाहती हूँ कि आप कोई और ढूंढ, किसी को फोन करके बोल दो, एंड देन
नेक्स्ट मिनट सोची देते हैं कि तू फिर फेल हो जाने टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सो वेरी राइट। इट्स ऑल है। बस गुरु जी का हुक्म हाँ सिर जी, मत्थे। हाँ जी, बिल्कुल। गुरु संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तृप्ता कपूर आंटी जी का स्पेशल धन्यवाद करांगा, उन्होंने शॉर्ट नोटिस से ज्वाइन किया। जो सेवा टीनू ढिल्लों आंटी ने आज करनी सी और तृप्ता आंटी ने की। थैंक्स लॉर्ड तृप्ता आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी भैया। ये मैं आपको बताऊं, ये मेरा धन भाग है जो मुझे सेवा मिली। मेरे को तो इतनी खुशी हुई कि मेरे परमात्मा उन्हें मुझ निमानी को भी अपनी सेवा में रखा आज। तेरा शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे। जय गुरु जी।